尼克斯3-0，纽约球迷入侵费城，谁是带路党？蚁人大战外星人，文班比肩神明，背后的黑手是谁？ I speak to him every day, before and after games. NBA 季后赛第21天都有些什么样有意思的小故事？大家好，这是 Telfer， 我们一起来挖掘真实励志有趣的篮球文化。你的点赞让我不停更新。书接上文，尼克斯对阵76人的东部半决赛，尼克斯已经取得了2-0的领先。我们频道的老朋友，知名尼克斯球迷史蒂芬·史密斯又嘚瑟了起来。Their best basketball, Bridges has a bunch of confidence right now. They can withstand this. Yep, well. Not again. Yep. Not again. Today, Stephen A. Talking Knicks and he appears. Thank you. What's up, y'all? What's up? What's up? Oh, you're in a better mood, huh? 谁能想到半个月之前他还是这样的？ Y'all go ahead and lose this game. Y'all go ahead and lose this series, New York Knicks. You're just a bunch of sorry asses right now. If they lose this series, head need to roll. 但是今天这轮系列赛来到了费城，而这里有着全美最疯狂的球迷。在上一轮比赛中，他们高喊着 We want Boston， 并见证着球队最终淘汰了波士顿。而就在第一轮抢七战胜凯尔特人的赛后，恩比德给76人队的全体球迷喊话：千万不要将手中的球票卖给尼克斯球迷，如果你缺钱，我来给。Last time we played the Knicks, it felt like this was Madison Square Garden East. So we're gonna need the support. Don't sell your tickets. If you need money, I got you. 但是今天76人的主场还是涌入了大量的尼克斯球迷，麦迪逊广场花园的常客斯派克里、Tracy Morgan、甜茶等人也全部入侵成功，而尼克斯也没有让这帮不是很远道而来的纽约球迷失望。第一节之后，他们全场保持着领先，有惊无险拿下了系列赛的第一场客场比赛。全场比赛，新纽约之王杰伦·布伦森得到33分、9次助攻。来到尼克斯短短4年不到，他就成为了尼克斯季后赛得到30加最多的球员。看到这样的表现，主教练麦克布朗童心未泯，扮演起了史努比中的 Linus。I'm Linus, Jalen's my blanket. 在史努比的故事中 ，Linus Van Pelt 莱纳斯是查理布朗最好的朋友，而与莱纳斯永远形影不离的是他的毯子，他可以用他的毯子做所有的事情。布朗教练与布伦森形影不离，而布伦森还有另一帮伙伴。But at the end of the day, they have a good baseline foundation, with the Nova Boys, right? 这里乌布雷所说的 Nova Boys 当然是布伦森与他维拉诺瓦大学的队友们约什哈特和米卡尔布里奇斯，而布里奇斯就是那个把鬼子尼克斯球迷引到费城来的人。是你把鬼子引到这儿来的？他可能花了比恩比德更多的钱，他就是那个花钱喊人的带路党。I got a lot of people here, so I've been out spending a lot of money. So 其实费城正是布里奇斯的家乡，他在这里出生和成长，又加入了费城本地的大学维拉诺瓦大学，并在这里遇到了他日后的队友布伦森、哈特和迪文琴佐。2018年 NBA 选秀，他被家乡球队费城76人队选中，但是随后他立即被交易到了菲尼克斯太阳队。今年是他来到尼克斯的第2次季后赛，但是他的状态仿佛和去年相去甚远。在今年季后赛的前5场比赛，布里奇斯场均只有7.2分，3分命中率只有 27%， 甚至遭到了史蒂芬·史密斯的人身攻击。Y'all go ahead and lose this game. Y'all go ahead and lose this series, New York Knicks. 然后他在之后的4场比赛疯狂打脸，他场均得了20.5分，命中率和3分命中率达到了恐怖的69%和54%。而在防守端，他继续封锁76人队的马克西。I think Mikal's a great defender. I think he's really good at what he does. 这个赛季，尼克斯经历了起起伏伏，也经历了某些所谓球迷的质疑。终于，他们又一次走到了东部决赛的门外。You guys don't see the ups and downs of us in the locker room talking things out. You guys don't see us in practice trying to figure things out. And we all want to win. And obviously, there's ups and downs of it. And we have times where we look disconnected and we look connected. That's just team. That's basketball. That's sports. That's life. 而在今天的比赛之后，76人队已经陷入了绝境。在0-3落后之后，熟悉的表情包和 P 图再次出现，他们能否再次创造奇迹？东部的维拉诺瓦尼克斯合力取得了绝对的优势，而他们的另一名大学队友丹特·迪文琴佐却因伤无法出战。他所在的森林狼在上一场比赛被马刺摧枯拉朽的赢下一场，将系列赛总比分扳平，但他却无能为力。系列赛第2场比赛中，带伤上阵的安东尼·爱德华兹没有继续第1场的出色表现，而本场比赛首发出场的爱德华兹非常专注，第1节就得到13分。上半场双方交替领先，第3节比赛的火药味再度升级，史蒂芬·卡斯尔终于和麦克丹尼尔斯发生了冲突。为什么我要说终于？甚至连本场比赛的裁判 Tony Brothers 都情绪失控，冲向了森林狼主教练克里斯芬奇教练。
And I wanted the timeout, and I said I want my 3 seconds back because he clearly heard me. And then, he lost it. Then I went to ask him where the ball was going to be taken in, and he was screamed at me for that. Tony Brothers 是 NBA 中最知名、最具争议，也是最具情绪化的裁判之一。We playing at the Pacers on the Hawks. My mama and my aunt Niecy was sitting courtside. They cheering and shit every time I came in the game, whatever. I was young. I probably my first, second year, maybe my second year. Right. And he pulled me to the side. He was like, man, who them hoes? I lost it. 2017年，当时的勇士助理教练 Mike Brown (A.K.A. Linus) 曾经当众嘲讽过 Tony Brothers， 而 Tony Brothers 直接翻脸。Tony, excuse me. When I found out Tony was going to be officiating the game, I was like, man, I'm glad I'm not coaching tonight. What's that look for? That's the same look he gave me tonight. For what? 2024年全明星，他当众嘲讽了哈利伯顿投篮姿势。I'll make shots, you blow the whistle. No, just do your job. That's my job. Finish up. 但是爱德华兹并不在意裁判，他只在乎比赛。Tony Brothers is Tony Brothers. We all love him, so it's all good, yeah. 全场比赛，爱德华兹得到32分6次助攻。第一场比赛的最后时刻，他因伤不能起跳，让尚帕尼连续抢到前场篮板。而今天这场比赛，他抢到了14个篮板。但是在蚁人的对面，外星人维克托·文班亚马也将自己的进攻表现升级。全场比赛，文班得到39分、15个篮板、5次盖帽，他成为了自传奇中锋贾巴尔、奥拉朱旺和奥尔尼尔之后第4位在季后赛得到35分、15个篮板、5次盖帽的球员。而奥拉朱旺正是文班去年夏天的老师。第4节，文班用奥拉朱旺的招数得到16分，最终帮助马刺赢下了这场比赛的胜利。I had to resort to some things that Hakeem taught me. Many things, but especially that, spin fade away over Rudy. 比赛结束，耐克官方也立即发布了小视频，并配文 "We have a UAP on our radar." 我们在我们的雷达上发现了一个 UAP。UAP 的全称是 Unidentified Anomalous Phenomena， 不明异常现象，有点像之前的 UFO。这里肯定还是在 cue 文班外星人的绰号。在文班的表现背后，还有一个大众看不见的黑手——马刺前主教练格雷格·波波维奇。在中锋之后，波波维奇很少露面，但是原来他们一直都保持着交流。I speak to him every day, before and after games, whether it's a quick text or a call. He really emphasizes taking my time, playing off 2 feet and not rushing. 看到文班这样的表现，我们频道老朋友帕金斯立即送上自己的盛赞 ：Just witness greatness by Wemby。但是第一场之后，你预言的可是森林狼晋级西部决赛。I know I picked the San Antonio Spurs to win the championship, and I'm gonna say right now that I was wrong. 这场结束，帕金斯，你又会怎么说呢？之后的季后赛还会发生什么？还会有什么样更有意思的小故事？就让我们拭目以待。